デノミネーションを行わせていただきますというのを改めて、最後にお伝えしておこうと思います。So jumping right in, system adjustments. Once again, we will be applying a downscaling. で、対象となるのは、全クラスジョブ、それからリテーナーフェイスになります。So this will be all classes and jobs, retainers, and trust NPCs will be affected. で、ただですね、レベルアップに必要なプレイ時間とかコンテンツ攻略回数などには影響の出ないように、バランスを取り直させていただいております。But that being said, the time, number of duty clears, etc., required to level up will remain unchanged. So we made sure that we rebalanced it so that it doesn't feel like there's an effect. で、ただこのデノミネーションに関してちょっと一つ、お知らせをさせていただかなきゃいけないことがございます。はい。But there is one thing that we need to let you know ahead of time, leading up to this downscaling. 皆さん今14の場合だとジョブのレベルアップって相当他のゲームに比べて早いのでなんだろう、こう乾燥してる人が今多いとは思うんですけど、はい、レベルアップ中っていう時に蓄積経験値がなんだろう半分ぐらいまでレベル60から61に今上げてる途中だよねみたいな方いらっしゃると思います。その蓄積途中の経験値。So of course, with Final Fantasy XIV, leveling your jobs and alt jobs, I think, are much quicker compared to other games. And perhaps most of you have already maxed out your characters, or all of your jobs are at the level cap. But if there are people who are still leveling, in the middle of leveling, and the EXP that they've built up towards their leveling of their characters, I'm sure there may be people who are still in the middle of that. でこちらがですね、申し訳ないんですけど、蓄積中の経験値があるものに関しては 6.0 の瞬間にすいませんリセットさせていただくことになりました。And so I'm terribly sorry if you are still in the middle of leveling, but for any EXP that's kind of like in the middle of your progress, will be reset as of 6.0. でこれは当然なんですけど、できれば切り上げをしたかったのは山々です。もちろん。Of course, it would have been great if we could just bump you up to the next level available. デノミネーションで経験値の桁が下がることによってその今プールされてる経験値が下げることが桁を下げることができない。データベースの書き換えが必要になってしまうプレイヤーの皆さんのそれをやってしまうと、今ですね計算したんですけど、2億個以上のパラメータ書き換えが必要になってしまって3週間ぐらいサーバーを全部停止しないと書き換えが終わらないので本当申し訳ないんですけど、リセットさせていただくことにしました。So of course we would have loved to just bump you up to the next level available, but with the digits being adjusted, and it would have required for us to overwrite our database so that the pooled experience points would be correctly calculated. And we actually calculated this. I'm sorry, 2億 is 1,000万億だから2 1 million しかもね、あゆみさんごめん20億だった20億だった。ごめん An extra zero. billion. 1 million 10 million is 1000万 1億 is 100 million, so a billion, literally a billion numbers would have needed to be rewritten, which means we would have had to pause our servers, kind of shut it down for maintenance for 3 weeks in order for us to individually go in and make the adjustments. So I'm afraid that proved to be not feasible.
で、まあバイト数に直すと100億バイト以上なんですけど、billion, 100 billion, 100 billion, like calculating it from like a More than binary 10 like billion? byte perspective. 30 million? 30 billion? で、これなんでじゃあ切り上げじゃないかっていうと、切り上げをすると皆さんの今度はレベルアップを書き換える必要が出てきてしまうんですよね。まあ切り上げなんとか切り上げたいっていう話をしてたんですけど、結局切り上げるにしても全てのキャラクターのデータを拝見してそれをレベルを書き換えるっていうことをやるともうより大変な状態で、まあ、かつその書き換えるだけだったらいいんですけど、整合性チェックって言って書き換えた後のデータがちゃんと正規のデータになってるかっていうこう付き合わせをデータベースでやらなければいけないので、ちょっとこれはもう本当すいません、どうにもならなかったので、本当こう EXP まだレベリング中で途中にバーがあるんだよなっていう場合に関しては上げ切っていただけると助かります。And just going back to why we were unable to just bump everybody up. So we mentioned about how we would need to overwrite each individual like character data, and that goes for like rewriting a character's level. So a similar kind of process would have to be implemented anyways if we were to change the character level of your different jobs, unfortunately. And so it is quite a large undertaking if we were to go in and do that. And not just that, we would also have to run a check to make sure that the numbers are correct and make sure that they are matched up. So I'm afraid, again, I'm terribly sorry, but it's something that is a little too large for us to undertake. And so if you are still in the middle of leveling some of your jobs and you're still in the middle of accumulating your EXP, I would recommend for you to at least get it to the next level, continue to level it up so that you can get it up beyond that, so that you're not still stuck in the middle. まあ1今上がりそうなジョブとかクラスとかレベルアップ途中なんだよなっていうキャラを60直前で、まあ、レベル上げといていただければそうですね助かります。それだけで、まあもちろん別に大した経験値じゃないからいいや別にっていう場合ももちろんそれはそれで OK なんですけど。Of course, so this only applies if you have an alt or like a job that you're still job or class that you're trying to level and you're like midway or like close to leveling up, but you still have the ways a little bit to go. I would recommend for you to level it up by 6.0 launch because it will be reset back to 0. But if you can forgo, like there's no pressure for you to go in and level everything. So it is definitely up to you. まあこれまあ延期したんだからデータベース書き換えればいいじゃないっていうちょっとコメントも見えるんですけど、データベースっていうのはプレイヤーの皆さんの、進行状況とかセーブデータをリアルタイムにこう更新しているものなので全部停止しないと書き換えっていうのができないので、まあこの数のそのデータを全て我々の方で書き換えさせていただこうとするとサービス自体を3週間以上こう停止させた上で作業しなければいけなくなってしまうので、まあ、皆さんがプレイできないっていう状況になってしまうことを考えると、まあ、この対応の方が良いかなというふうに判断させていただきました。So there were also some comments saying that, well, with the delay of the release, why don't you go in and overwrite the database during that period? But I'm afraid the databases that store information on player progression, as well as the different data that is associated with their characters, are updated in real time. And so if we were to go in and manually overwrite this data, we would have to
stop all of our services and our servers. And so that means we would have to shut down for at least 3 weeks. And so that means players won't be able to play during that time. So that's why we decided, so that we won't experience any downtime, just resetting it is a lot simpler of a process. So that's why we made this decision. 一応もう一回言っておきますけど、何もカンストしてくれっていう話をしてるのではなくて、今レベリング中の例えばレベル60から61に差し掛かっているジョブがあった場合、そこに溜まってる中途半端な経験値がゼロになってしまうので、そのもったいないと感じられるのであれば、その61にしておいていただければ、切り捨てられる分が極限まで減るのでということですので、すいません、ご理解いただけると助かります。And so I also wanted to reiterate, we are in no way pressuring you to cap all of your jobs or classes. We were just saying that if you're still in the middle of progression and you're fairly close to getting to that next level, and you feel that you're going to waste all of the accumulated EXP by this reset, we recommend that you at least get it over that hump so that you don't lose as much accumulated EXP. That's all we're trying to say. So we hope you understand. こちらはですね、トピックスでも、お知らせさせていただきますので、そちらもご確認いただければと思います。